Hi dear students, Santosh here, and today I am going to deliver the lecture number 4, part 2 on aggregates, and which is the major part of any concrete. And we are going to discuss the bulking of sand, silt content in the sand, qualities of good sand, as well as various tests conducted on the coarse aggregates such as a crushing value, impact value, and abrasion value. This lecture is too important as far as competitive type of examinations are concerned, and as well as diploma and degree level examinations. So please watch my lecture till the end for getting ideas about this subject, concrete technology. So let us start the lecture. First of all, we are going to discuss the silt content in the sand. Silt is defined as the particle passing through ISU of 0.075 mm size, means 75 micron size, and its particle size is less than 0.06 mm. Being smaller particles, they have large specific surface area. It is very important. Size of silt is less than 0.06 mm. Clay and silt, if present in the fine aggregate, means in the sand, in the form of coating or a loose form, prevents the development of good bond between the cement paste and aggregate. So it is dangerous. Moreover, on account of their fineness and if present in the large quantity, more quantity of water is required in preparing a concrete mixture of desired workability, which reduces the strength. You must know that if the workability is more, the strength is less. Therefore, the test should be performed to determine the presence of clay and silt before using the natural sand for preparing the concrete mix. Then we are going to discuss the qualities of good sand. It is very important. It should be well graded. Well graded म्हणजे काय, सगळ्या प्रकारच्या सगळ्या तऱ्हेचे साइजेसचे पार्टिकल्स त्याच्यात पाहिजेत. It should be hard, strong and durable. It is very important. It should have less water absorption, less than 5%, sometimes less than 1% also. It should be chemically inert, means it should not make any reaction. Okay, alkali aggregate reactions. It should possess less amount of bulking. Bulking means increase in volume of sand due to presence of moisture. Should be clean, free from silt, lumps and impurities, and it should be of smooth texture to increase the workability. Then we are going to discuss the silt content test. Silt prevents the development of bond between the aggregate and cement paste. Hence, it is an unwanted material and can be determined in the lab as given below. Fill the measuring cylinder up to 50 ml, approximately 1% of solution of common salt in that water. Add the sand to the tested till level of water reaches to 100 ml mark in that particular cylinder. This is the cylinder, okay, and this is the 150 ml mark. Add more solution of common salt till the level of water reaches to 150 ml mark. Cover the cylinder tightly with palm and shake the mixture by repeatedly turning the cylinder upside down. Allow the mixture to stand for 3 hours in the cylinder. The silt, being a finer material, takes more time to settle and will thus form a layer above the sand. Measure the thickness of silt layer and calculate the percentage of silt as follows or as below. Percentage of silt is equal to volume of silt divided by volume of sample multiplied by 100. It is so simple formula. We are going to discuss the bulking of sand. Bulking of sand means the increase in its volume due to presence of surface moisture or due to presence of moisture. The volume of sand increases with the increase in moisture content up to a certain limit. Thereafter it begins to decrease. म्हणजेच ठराविक मॉइश्चर कंटेंट पर्यंत त्या सँडचं व्हॉल्यूम वाढतं, परंतु हे मॉइश्चर कंटेंट वाढलं तर मग मात्र तो वॉल्यूम डिक्रीज सुद्धा होतो. मॅक्झिमम इन्क्रीज इन द व्हॉल्यूम मे बी 20 to 40% when the moisture content up to 5 to 10% by the weight. The phenomenon is shown in the figure.
ही फिगर बघा बाजूला दाखवलेली, ही फिगर दिसते का? या फिगरमध्ये तुम्हाला वॉटर फिल्म फॉर्म झालेली दिसते सँडच्या भोवती आणि त्याच्या भोवती इंटरलॉकिंग एअरसुद्धा दिसते आहे. सँड पार्टिकलच्या बाजूला इंटरलॉक्ड एअर अँड एअरच्या बाजूला वॉटर, त्यामुळे त्याच्यामध्ये सरफेस टेन्शन डेव्हलप होतं आहे. बल्किंग is due to formation of thin film of water around the sand grains and the interlocking of air in between the sand grain and the film of water. म्हणजेच बाहेर वॉटर असतं, मध्ये एअर असतं आणि त्याच्या आतमध्ये सँड असते. द फिल्म ऑफ वॉटर प्रोड्युसेस द सरफेस टेन्शन अँड कीप्स द सँड ग्रेन्स अवे फ्रॉम इच अदर. या सँड ग्रेनला एकमेकांपासून दूर ठेवलं जातं. ते इथे दिसतं आहे तुम्हाला. हे सँड पार्टिकल आहे, हे एअर आहे बाहेरचं, हे वॉटर आहे आणि हे सरफेस टेन्शनमुळे हे पार्टिकल एकमेकांपासून दूर गेलेले आपल्याला दिसतात. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेस्टिंग ऑफ ॲग्रिगेट. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लॅकिनेस इंडेक्स. फ्लॅकिनेस इंडेक्स म्हणजेच चपटे ॲग्रिगेटला आपण फ्लॅकी म्हणू. द फ्लॅकिनेस इंडेक्स ऑफ द ॲग्रिगेट इज द पर्सेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल इन इट whose least dimension or whose least thickness is less than 3/5 of their mean dimension. 3/5 ही व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. The test is not applicable to the sizes smaller than 6.3 mm. This test is conducted by using a metal thickness gauge of the description as shown in figure. मी ती फिगर तुम्हाला दाखवेन. A sufficient quantity of aggregate is taken such that a minimum number of 200 pieces of any fractions can be tested. म्हणजे 200 पीसेस घ्यायला पाहिजे. Each fraction is gauged in turn for thickness on the metal gauge. The total amount passing in the gauge is weighted to an accuracy of 0.1% of the weight of the sample taken. The flakiness index is taken as the total weight of the material passing the various thickness gauges expressed as a percentage of total weight of sample given. म्हणजेच W2 divided by W1 into 100, that is flakiness index. आता बघा ह्याच्यात वेगवेगळ्या साईजचे हे ओपनिंग्ज आहेत आणि या ओपनिंगमधनं फ्लॅकिनेस इंडेक्स टेस्ट केला जातो. बस हे मेटल गेज आहे आणि या मेटल गेजमध्ये व्हेरियस ओपनिंग्ज आहे. ही फिगर फक्त तुम्हाला नीट लक्षात ठेवली पाहिजे. ही फिगर परत एकदा बघून घ्या. या फिगरमध्ये वेगवेगळे सायझेस आहेत. एक 100चा आहे, एक 93चा आहे, एक 80चा आहे, एक 55चा, एक 50चा, एक 40चा, एक 35चा आहे, एक 70चा, एक 25चा आहे. ओके. आणि त्याची विड्थ जी आहे ते 33.90, 27, 19.50, 13.50, 10.80. त्या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवा. फिगर काढावं लागतील परीक्षेला. यू वन मस्ट रिमेंबर ऑल दीज डायग्रॅम्स. देन टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलॉंगेशन इंडेक्स. फ्लॅकिनेस इंडेक्स नंतर आपण इलॉंगेशन इंडेक्समध्ये कडे वळू. द इलॉंगेशन इंडेक्स ऑफ ॲग्रिगेट is the percentage by weight of particles whose greatest dimension is greater than 1.8 times than that their mean dimension. तिथं 3/5 होतं, इथं 1.8 times than their mean dimension. The elongation म्हणजेच काय? लंबुळकी particles. The elongation index is not applicable to the sizes smaller than 6.3 mm, same as that of flakiness index. This test is conducted by using metal length gauge of the description as shown in figure. The figure आपण discuss करू. A sufficient quantity of aggregate is taken to provide a minimum number of 200 pieces of any fraction to be tested, same as that of flakiness index. The gauge length used shall be specified in column 4 of the table 2.9. एक टेबल आहे, त्या टेबलमध्ये त्याची gauge length डिफाईन केलेली आहे. For the approximate size of material, the total amount retained by the gauge length shall be weighted to an accuracy of at least 0.1% of the weight of the test sample taken. Elongation index सुद्धा W3 divided by W1 multiplied by 100. इंडेक्स काढताना ही सेम प्रॉपर्टी असते. आता ह्याची फिगर बघा हा कसा आहे तो. ऑल डायमेन्शन्स इन मिलीमीटर MM मध्ये दिलेली आहे. ह्याच्यामध्ये वेगवेगळे सायझेस दिलेले आहेत किंवा वेगवेगळे राऊंड्स दिलेले आहेत आणि ही सुद्धा प्लेट आहे आणि या प्लेटवर वेगवेगळे ॲग्रिगेट इलॉंगेशन इंडेक्ससाठी टेस्ट केले जातात. त्यानंतर वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्रशिंग व्हॅल्यू टेस्ट. ॲग्रिगेट क्रशिंग व्हॅल्यू गिव्स द रिलेटिव्ह मेजर ऑफ द रेजिस्टन्स ऑफ द ॲग्रिगेट बाय टू क्रशिंग अंडर ग्रॅज्युअली अप्लाइड कॉम्प्रेसिव्ह लोड.
क्रशिंग म्हणजेच काय, कॉम्प्रेशन लोडला रेजिस्ट करण्याची जी ताकद आहे त्याला क्रशिंग व्हॅल्यू म्हणतो. प्रिपेअर अ सॅम्पल ऑफ ॲग्रिगेट पासिंग थ्रू 12.5 mm ISU अँड रिटेन ऑन द 10 mm ISU measuring 6.5 kg. Aggregate is filled in a standard cylindrical measure in 3 layers approximately equal depth. Each layer is tamped 25 times. Tamping rod ने tamp करायचा. Weight of the sample contained in the cylindrical measure is taken, that is W. Insert the plunger on the surface of the aggregate. Place the assembly on compaction testing machine and is loaded uniformly up to a total load of 40 tons in 10 minutes. 40 tons in 10 minutes. Load is released and entire material is sieved on 2.36 mm ISU. म्हणजेच 12.5 मधनं पाठवायचं, 10 mmच्या साईजवर रिटेन करण्याचं बघायचं, त्याला क्रशिंग लोड अप्लाय करायचं आणि 2.36 mmच्या ISUवर ते टेस्ट करायचं. फ्रॅक्शन पासिंग थ्रू द सीव इज वेटेड, म्हणजेच 2.36 mm मधून जाणारं फ्रॅक्शन वेट करायचं आणि ॲग्रिगेट क्रशिंग व्हॅल्यू इज W2 डिवायडेड बाय W1 इंटू 100. अतिशय सोपं आहे. सिलेंडरचं डायमेन्शन्स लक्षात ठेवा. 15.2 त्याची विड्थ आहे. त्याच्यावरचा प्लंजर जो आहे तोही दाखवलेला आहे. 10 to 15 सेंटीमीटर आहे हा प्लंजर हा आतमध्ये जातो. हे कॉम्प्रेसिव्ह लोड अप्लाय होतं आणि या सिलेंड्रिकल मेजरमध्ये सुद्धा आपण 3 लेअरमध्ये पहिल्यांदी W1 कॅल्क्युलेट करण्यासाठी W1 कॅल्क्युलेट करतो क्रशिंग व्हॅल्यूचं. देन इम्पॅक्ट व्हॅल्यू. ॲग्रिगेट इम्पॅक्ट व्हॅल्यू इज मेजर्ड बाय परफॉर्मिंग ॲग्रिगेट इम्पॅक्ट टेस्ट विच इज डन इन लॅबोरेटरी एज फॉलोज. सॅम्पल ऑफ द ॲग्रिगेट same passing through the 12.5 mm ISU and written on the 10 mm ISU is override महत्वाचं आहे. Fill the aggregate into cylindrical cup in 3 layers and tamp 25 times each and level off, same as that of crushing value. The net weight of aggregate is taken nearest gram. The hammer is allowed to fall freely on the aggregate from height. 15 such blows are given. इथं 15 blows दिले जातात. Crushed aggregate is removed from the cup and sieved through 2.36 mm ISU, same as that of crushing value. The fraction passing is weighted nearest to the 0.1 gram, that is W2, and aggregate impact value is W2 divided by W1 multiplied by 100, expressed in percentage. आता हे जे आहे त्याचा ॲपरेटस आहे, हे इम्पॅक्ट, ह्याला इझॉर्ड इम्पॅक्ट टेस्ट असंही म्हणतात. इझॉर्ड इम्पॅक्ट टेस्टमध्ये लिफ्ट करून हे खाली ह्याच्यावर पाठवलं जातं या सिलेंड्रिकल कपवर. पहिल्यांदा त्या सिलेंडरमध्ये 3 लेअरमध्ये हे करून कॉम्पॅक्ट केलं जातं. W1 काढला जातो. हे पास करून लोड पास केल्यानंतर 15 ब्लोज दिल्यानंतर 2.36 mmच्या ISUमधून पास करून W2 काढलं जातं आणि W2 डिवायडेड बाय W1 मल्टिप्लाइड 100 गिव्स अस द ॲग्रिगेट इम्पॅक्ट व्हॅल्यू इन पर्सेंटेज. देन ॲब्राशन व्हॅल्यू. The resistance of the aggregate to wear is called as abrasion resistance. Resistance to the wear is called as abrasion. One must know that. The measure of this in percentage weight of aggregate is called as abrasion value. It is usually tested in the laboratory by Los Angeles abrasion test. There may be a Doris or Darcy's abrasion test also. Take 5 kg to 10 kg of on-ride sample and place it in the machine, that is W1 gram. Also place the abrasive charge cast iron or steel balls or spears weighing to 390 to 445 grams. The machine is rotated with a uniform speed of 20 to 35 revolutions per minute for a specified number of revolutions, 500 to 1000, depending upon the grade of aggregate. Take out the material and sieve it from the 1.7 mm ISU. It is not 2.36, it is 1.7 mm ISU. The material passing the sieve is washed and dried into the oven. It is weighted, that is W2. Then abrasion value is calculated as W1 plus W2. W1 multiplied by W2 divided by W1 multiplied by 100. That is percentage wear. One must know this formula. W1 multiplied by W2 divided by W1 into 100. It might be a +1. Then this is Los Angeles abrasion test. The balls are placed here, that is abrasive charge is there, and this machine is rotated. This machine is rotated for the abrasion. So one must know this cross section of
this Los Angeles abrasion testing machine, and one must know the testing procedures also. This is enough for this lecture. You must prepare for all these types of test and bulking of sand and properties of the sand also and silt content of the sand. All these topics are important as far as concrete technology is considered. Till then, goodbye. See you in next